ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆಫ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಭಾಗ 2 ಆಫ್ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು. So if you have not watched the part 1 of Bassu Prayaanadha Sukha dhukhagalu, I request you to go and watch the part 1. I'll leave the link here and also it will be mentioned in the description. Please check the 9th standard Teli Kannada playlist to get all the lesson. So we'll come to the part 2. Before coming to the part 2, I request you all to take out your textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli, earphone hakoli and sit in a quiet place. So we'll start with the ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ದ ಆಥರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಹೌ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವಾಸ. ಸೊ ಹೌ ಗುಡ್ ಈ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ he has mentioned. Okay, just give me a second. Okay, we'll come to the part 2. Part 2 nalli the author is speaking about the Bassu Prayana. So the title of the story itself is a Bassu Prayana, traveling in the bus. I don't know how you children we are so much ಏನಂತಾರೆ connected with the bus travel, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But during the a little older time, when we take little older time, so most of our commuting has to happen only in the bus. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಊಬರ್ ಇದೆ, ಓಲಾ ಇದೆ, ಮೆಟ್ರೋ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಕಮ್ಯೂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Okay, but when you take a little longer back, when during the author time right, it's only the bus. So wherever you have to commute, you have to wait for the bus. And also bus used to come in the exact time ge barodu, and there used to be exact buses that will go to the exact places. Like you will be having a bus number irbodu. The thing that from my childhood, what the bus numbers I remember is 15E, 15F, 15C. These are the bus numbers I remember a lot, where I used to travel to my college, school. I used to work, and from the college I had joined one tuition, especially when it's a CET. So I joined for the tuition. Avagala I used to travel in the bus. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಸ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಪಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್, ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. So they will give you much more different kind of experiences they would share with you, and share those experiences with me. Comment mention ಮಾಡಿ. And children, if you are frequently traveling in bus, if you are experiencing any different things, you can also mention that one. Okay, so we'll come to the lesson. ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, here the author is saying that ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ, it's like a ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. It's a happiness, it's a joy, it's like equal to heaven. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೆವೆನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ತಪಶ್ಚರ್ಯ? ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ it's not so easy that everyone can travel in bus. So only few people will travel in bus, and it's kind of a very beautiful thing, and the author is saying here. So that is in that way. Okay, so whoever has commuted in the bus, they can recall so easily, and they have so many memories attached to that traveling. Likewise, if you are cycling to the school, you have so many memories alva. If you are going in your school bus, then you have so many friends you will meet in your school bus, and you celebrate so many things in your school bus also alva. Adhe thara it's a public bus. ಅದೆಂದರೆ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
It used to come in a timing, and now also there are many places, villages irbodu, there are many places bus ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ 5-10 minutes ಬಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯುವುದು, ಟು ವೇಟ್. ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷವಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಊಟದ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷವಾಗಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಾಗಲಿ ತಾಳಬಹುದು. ಇವಾದರೂ ಏನಂತಾರೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, ರಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ, ರಣಗುಡೋದು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಛತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ವೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೆಂದರೆ ಒಂಟಿ ಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಗೈದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಸ್ಸುಗೈ ಕಾಯೋದು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ, ಟು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಶಿವ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್. ಒಂಟಿಗಾಲು, ಒಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು, ಒಂಟಿಗಾಲು. ಒಂಟಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್. ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ you will stand on the single leg like a vrikshasana. ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ಶಿವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗೈದಂತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ಶಿವ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಚ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂತೂ ಬಸ್ಸು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಫೈನಲಿ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಗೇಜ್. You can see in the picture whatever the suitcase kind of a thing they are holding, it's called as a trunk. Okay, here they are holding the baskets. Trunk andre basically it's a locked box. Okay, adu trunk annu hididu ಬಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಓಡುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ದ ಬಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೂ ರಶ್, ಹೌ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, it won't stop on the exact bus stop. They used to go a little 50 meter ahead of the bus stop and they used to stop there. But we used to run behind the bus because we need that bus. We have to catch that bus. If we miss that bus, nam timing change agutte. We will go home late. We will get the scolding from our parents. Another thing agutte, or else we might miss the classes. It will be very too late. So these kind of things will happen if we miss the bus. Or sometimes the bus may not come at all. That will be the last bus. So it is very important for us that you spardhe and competition. It's like you are competing with the bus and you are running along with the bus to get into the bus. It is just like that. ಧೂಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ it is only the dust that you got it. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ you just only got the dust when you chase the bus. ಆ ಬಸ್ಸು ನೀವು ಹೋಗುವ ಊರಿನದಲ್ಲ. Then you get to know that bus doesn't go to the place where you have to go. It is not from your place. It is not going to your place anta. You will get to know. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾದಿ ನೋಡಿದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೂಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಕಾಂಟ್ ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಕಾಂಟ್ ಐ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್? ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕೂಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ. ಕೂಡಲು ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟು ಸಿಟ್. ಕಾಂಟ್ ಐ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್? ಅರ್ಧ ತಾಸು ಇಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ಚುರುಮುರಿ ಚಿವಡ ತಿಂದು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕುಳಿತರಾಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಚುರುಮುರಿ ಚಿವಡ. ಚುರುಮುರಿ most of you might have known. Chivda is a snack again, one of the snack. So I'll eat chivda, I'll eat churmuri, I'll have a chai and again I'll come and sit and wait for the bus. 100 ಸಲ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ಸೊ 100 times, 100 ಸಲ 100 times your bus, it will cheat you. ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ it will cheat you and finally it will come. You might have waited for so many hours and waiting for so many buses. You might have seen
You have not seen your bus and finally your bus will come. Wherever you have to go, that bus you will see and the bus has come. ಕಂಡಕ್ಟರು ಉಸ್ಸೆಂದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವನು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೌಂಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಹಬ್ಬ ಉಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಯರ್. ಉಸ್ಸೆಂದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವನು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಯಾರೂ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡಿ. No one should get into the bus. ಯಾರು, no one should climb the bus. They should get into the bus. ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't no one go there. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. So he will tell that, then the queue will stand. ಕಂಡಕ್ಟರ ಮರು ಅಪ್ಪಣೆಯಾದ ಕ್ಷಣವೇ, ಮರು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ವೆನ್ ಈ ಸೇಸ್, ವೆನ್ ಈ ಆರ್ಡರ್, ಅಪ್ಪಣೆ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಮರು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್, ವೆನ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಬಸ್, ಕ್ಷಣವೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಯವಾಗಿ, ದ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾರ್. ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, witnessing. He is just imagining the giving you the picture that how the queue will be and the okay. So the queue will vanish and it will turn into the Kurukshetra war ತರ ಆಗಿಬಿರುತ್ತೆ. Everyone they have to get into the bus and they have to catch the seat and everyone will be struggling to get into the bus. Okay. ತಿಕ್ಕಾಟ, ಗುದ್ದಾಟ, ಚೀರಾಟ. ತಿಕ್ಕಾಟ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಬ್ ಮಾಡೋದು, ಗುದ್ದಾಟ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಚೀರಾಟ ಶೌಟಿಂಗ್, ಹೋರಾಟ ಫೈಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಬ್ಬರ ಶರ್ಟು ಹರಿದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಶರ್ಟು ಹರಿಯೋದಂದ್ರೆ ದ ಟೇರ್, ಓಕೆ, ಶರ್ಟ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಸಿರೇ ನಿಂತಿತ್ತು, ಅನದರ್ ಒನ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮಗದೊಬ್ಬ ಅಂದರೆ ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೆರಳೊಂದು ಕತ್ತರಿಸಿಯೇ ಹೋಯಿತು. ಬೆರಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು, ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ವಾಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕತ್ತರಿಸೇ ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಟ್. ಕೂಸಿನ ಚೀರುವಿಕೆಗಾಗಲಿ, ಕೂಸು ಅಂದರೆ ದ ಬೇಬಿ, ಚೀರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಶೌಟಿಂಗ್, ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್, ಆರ್ತಸ್ವರ ಅಂದರೆ ದ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆರ್ತಸ್ವರ ಇಸ್ ಅ ಪೇನ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇನ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಮೆನ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ. Nothing. They won't feel ಏನಂತಾರೆ, they won't care for anything. ಏನೋಗೋಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. they have to just get into the bus. ಅಂತೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಏರಿದಾಗ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್, ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಂಡಂತೆ. ಸೊ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಕೊಲಂಬಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದ ಅಮೇರಿಕಾ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆನ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್. Just like Tenzing when he got into the Everest for the first time. So ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ಸಚ್ ಅ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್. And it is not one time, the first time. This happens every time. When the person get into the bus in this kind of a situation, every time he feel the same situation, same feeling like he has done some kind of a achievement ಅಂತ. ಬಸ್ಸು ಬಿಡುವಂತಾಗ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸಾತ್ವಿಕ ಆನಂದ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್. ಬಸ್ಸು ಬಿಡುವಂತಾದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಎವರ್ ವೇಟೆಡ್ in the queue down right in the bus stop, everyone might have got the seat, might have got the place in the bus. Some people might have sitting, some people might be standing in the bus, but everyone they would have boarded the bus. ಆದರೂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಗದ್ದಲ ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. See, when everyone can get the seat, when everyone can get into the bus, why should they make this much of a scene? Why should they create this much of a scene? Why should they shout? Why should they fight? Why should they push the people? Why should they do all these kind of a nuisance? ಈ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ನೀರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, then it feel very sad. ನೀರಸ ಅಂದರೆ it will be so boring ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the bus has all these kind of situations, only then the bus travel will feel so comfortable and happy.
ಕುಳಿತು ಕಾಲು ನೋವುತ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇನ್. ಟೊಂಕ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಂಕ ಅಂದರೆ ದ ಹಿಪ್, ದ ಟ್ರಂಕ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್. ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮಾನವನು, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ practice that human has found that he has waited for a long time in the bus stop, alva. So he wanted to do something activity now. So only he has created this kind of a rituals, this kind of a practice to get into the bus by fighting, by pushing and all those things, creating a scene, he'll get into the bus. So that is the kind of happiness that, and he feel relaxed after doing all those things. And the author is saying here, ಬಸ್ಸು ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಎಂಬ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಬಸ್ಸು ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ, ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಉದಾತ್ತವಾದುದನ್ನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, ಉದಾತ್ತ ಇಸ್ ಅ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧಿಸಿದೆವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ everyone will feel that emotion. They will have that feel. Bhava is a feel and emotion. Pratiyobba, everyone, pravasiga, the traveler, will have that feel. Mogadalli, in his face, it might have formed. Moodidu, moodu andre form. You can observe, gamanisu andre observe. You can observe that kind of a happiness on every traveler face. What kind of a happiness? Like a great achievement that he has done by getting into the bus with this kind of rush anta. So that is the thing, the bus atbekare, this is a kind of happiness that every traveler is looking into. So here I'll stop the second part of Bassu Prayaanadha Sukhadukagalu. So here I hope nimage artha agide ankotini. It's a quite different one. I don't know how well you can relate with these anta, but still you can just give a try ಮಾಡಿ, you will understand. Just connect with your school bus irbodu, connect with anything, metro stations, metro you might have traveled in the metro. In the metro also these kind of situations will happen. You will rush and you will get into the metro, you have to catch the seat, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್. ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ to yashasvikannadavani@gmail.com. ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖ. ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification
So that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.